Yes, we have completed arithmetic operators, right? Now let's go with logical operators. Okay. Now, arithmetic operators కి నేను ఆల్రెడీ మన రిపాజిటరీ ఉంది కదా పైథాన్ విత్ ఏఎంఎల్ అందులో ఆపరేటర్స్ అని ఆ, ఒక ఫోల్డర్ ఉంటుంది. అందులో కంప్లీట్ నోట్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ అవైలబుల్ అయితే ఉంటుంది. ఈవెన్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ కానీ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ కూడా ఇందులో నోట్స్ అయితే ఉంటుంది. ఈవెన్ ఎంటైర్ థింగ్ ఇందులో మీకైతే అవైలబుల్ అయితే ఉంటుంది. అది .md ఫైల్, ఓకే, మార్క్డౌన్ ఫైల్ అయితే మీకు అవైలబుల్ అయితే ఉంటుంది. సో నేను చెప్పడం కాకుండా ఇందులో మీకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాను. ఓకే, so better it is very better to go and refer this documentation. Okay, so whatever ఈ documentation కాకుండా ఏదైనా సరే. So let's go. So logical operators, where it is, logical operators. What are logical operators? So logical operators are used to, let me increase the size. Logical operators are used to combine conditional statements and return Boolean values, true or false. Okay, these are essential for controlling flow in conditions like if, while. Okay, these are the conditions. Okay, మనం ఇంకా కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ వరకు అయితే రాలేదు, బట్ ఒక డెమో చూపించడానికి అయితే ఐల్ బి ఏబుల్ టు హెల్ప్ యూ ఆన్ దాట్. ఓకే, నా సో అసలు ఏంటి లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఆర్ యూస్ టు కంబైన్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ రిటర్న్ బూలియన్ వాల్యూస్. అంటే రిటర్న్ బూలియన్ వాల్యూస్ అంటే ఏంటి? లైక్ ఈ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ వాడేటప్పుడు మనకి టూ రిటర్న్ వాల్యూస్ ఉంటాయి, ఇది ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, మనకి అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చేవి, లైక్ నెంబర్స్ లో వచ్చేవి. కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఆపరేటర్స్ లో ఓన్లీ టూ పాసిబిలిటీస్, ఏదర్ ట్రూ వస్తుంది లేదంటే ఫాల్స్ వస్తుంది. ఓకే, నా కామన్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్. మీకు ఫిజిక్స్ లో లాజిక్ గేట్స్ అనే ఒక టాపిక్స్ ఉండేవి కదా, సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఇవి కూడా అలానే వర్క్ అవుతాయి. ఓకే, no. So what are those operators? And or not. And or not. So like keyword, like operator ఇది keyword ఇలా యూస్ చేస్తాం అనమాట పైథాన్ లో. స్మాల్, ఓకే, అండ్ ఆర్ నాట్ అని. ఓకే, అండ్ రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ బోత్ ఆపరెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. ఆపరెంట్స్ అంటే చెప్పాను కదా, మనకి ఏవైతే వాల్యూస్ మనం యూటిలైజ్ చేస్తామో, లైక్ యాడ్ చేయడానికి కానీ లైక్ ప్రాసెస్ చేయడానికి టూ ఆర్ మోర్ వాల్యూస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని ఆపరెంట్స్ అంటాం. ఓకే, రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ బోత్ ఆపరెంట్స్ ఆర్ ట్రూ. సో రెండు కండిషన్స్ ట్రూ అయితేనే, ఆ రెండు ఆపరెంట్స్ ట్రూ అయితేనే ట్రూ. ఓకే, ట్రూ అయితేనే అది మనకి ట్రూగా రిజల్ట్ వస్తుంది. సి, ట్రూ అండ్ ట్రూ. అండ్ ఆపరేటర్ ఏం చేస్తుంది, ఫస్ట్ ట్రూ ఉండాలి ఆ కండిషన్, అండ్ నెక్స్ట్ కూడా ట్రూ ఉండాలి, అండ్ దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ రిటర్న్ ట్రూ. ఓకే, ఆర్. సో ఇక్కడ చూడండి n లోనే మనకు తెలిసిపోతుంది అది ఇంకా వేరేది కూడా. ఆర్ ఎయిదర్ దాట్ ఆర్ దిస్, అదేనా అవ్వచ్చు ఇదేనా అవ్వచ్చు. ఆర్, ఓకే, రిటర్న్స్ ట్రూ ఇఫ్ అట్లీస్ట్ వన్ ఈస్ ట్రూ. ఏ ఒక్క కండిషన్ అయినా, ఏ ఒక్క వాల్యూ అయినా ట్రూ అయితే అది మనకి రిటర్న్ ట్రూ వస్తుంది రిజల్ట్. ఓకే, నౌ నాట్ రివర్స్ ద రిజల్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్ ట్రూ అయింది అనుకోండి, దాని ముందు ఫాల్స్ ఈ నాట్ పెట్టేస్తే అప్పుడు ఇది ఏం చెక్ చేస్తుంది, కండిషన్ అవ్వలేదని చూపిస్తుంది, ట్రూని రిటర్న్ చేస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ అంటే ఎస్ అని చూపిస్తుంది, ఎస్ అంటే నో అని చూపిస్తుంది. ఓకే, ఐ విల్ గివ్ యూ లైక్ ప్రాక్టికల్ గా నేనైతే చేసి చూపిస్తాను. ఓకే, నా డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. అండ్ బోత్ కండిషన్స్ మస్ట్ బి ట్రూ ఫర్ ద రిజల్ట్ టు బి ట్రూ. ఇక్కడ చూడండి, ట్రూ అవ్వాలి, ఇది ఓకే, ఇది చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. ఓకే, ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ టైం. సో ఇక్కడ ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు 25. ఏజ్ దీన్ని 25ని మనం బూలియన్ లోకి చేంజ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, ట్రూ వస్తుంది కదా. ఓకే, బూలియన్ అంటే పాజిటివ్, ఎక్సెప్ట్ జీరో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ ట్రూ వాల్యూ. ఓకే, జీరో వస్తే మాత్రం మనకి అది ఫాల్స్ వాల్యూ అవుతుంది. ఓకే, నా చూడండి, ఏజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ, హ్యాజ్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు ట్రూ. ఓకే, ఏజ్ అంటే 25, హ్యాజ్ ఐడి అంటే ట్రూ అని పెట్టాం, ఇట్ ఈస్ ఎ బూలియన్ వాల్యూ ఇచ్చాం మనం, వేరియబుల్ కి అసైన్ చేసాం. ఇఫ్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18, ఓకే, కండిషన్ ఈ తర్వాత నేను చెప్తా కండిషన్, బట్ హార్డ్ కోడ్ చేసుకోండి ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్. ఓకే, ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఏజ్ గ్రేటర్ దాన్ 18 ఉండి హ్యాజ్ ఐడి అండ్ హ్యాజ్ ఐడి అంటే వాట్ ఈస్ హ్యాజ్ ఐడి, ఇట్ ఈస్ ట్రూ. ఓకే, హ్యాజ్ ఐడి ట్రూ అని ఉంటే సంథింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది హ్యాజ్ ఐడి అంటే. సో ప్రింట్ అలౌడ్. Okay, let me execute. Okay, see, it is returning allowed or
వాట్ ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్. బట్ ఇది మీకు కన్ఫ్యూజ్ ఉంటే ఐ విల్ గో విత్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ముందు ఇది కంప్లీట్ చేద్దాం నోట్స్. ఓకే, ఆర్ అట్లీస్ట్ వన్ కండిషన్ మస్ట్ బి ట్రూ. యా వి నో దట్. అండ్ దిస్ ద ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, అర్థం కాకపోతే ఫ్యూచర్లో మనం ఈ కండిషన్స్ అవన్నీ నేర్చుకుంటాం కాబట్టి యూ విల్ గెట్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఓకే, నాట్ అంటే నాట్ ట్రూ అన్నాం అనుకోండి, నాట్ ట్రూ అంటే ఫాల్స్ వస్తుంది, నాట్ ఫాల్స్ అంటే ట్రూ వస్తుంది, రివర్స్ చేస్తుంది అనమాట, ట్రాన్స్ఫర్స్ అది. ఓకే, నో ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అంటే మీకు మ్యాథమెటికల్లో ఎవ్రీ సింబల్స్ ఉంటాయి కదా, ప్లస్ మైనస్ మల్టిప్లికేషన్ డివైడెడ్ బై డివిజన్ వాట్ ఎవర్, వాటికి ఒక వాట్ ఇస్ ద రూల్, దట్ ఈస్ బార్డ్మస్ రూల్ అంటారు. ఓకే, సో అన్ని ఆపరేటర్స్ ఒకే ఈక్వేషన్ లో కానీ ఒకే ఎక్స్ప్రెషన్ లో ఉండేటప్పుడు ఫస్ట్ ఏ ఆపరేటర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలని ఒక రూల్ ఉంటుంది. ఇన్ ద సేమ్ వే ఇందులో కూడా ఫస్ట్ నాట్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, అండ్ తర్వాత అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, తర్వాత ఆర్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, విల్ డూ, మీరు ఇది చదివి ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ అన్ బెటర్ అండర్స్టాండింగ్. ఓకే, దాన్ని ఆపరేటర్ ప్రెసిడెన్స్ అంటారు. ఓకే, నౌ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ విత్ నాన్ బూలియన్ వాల్యూస్. ఎస్, ఏ ఈక్వల్స్ టు 0 అంటే ఏ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మనకి 0 అంటే ఇట్ ఈస్ ఫాల్స్, 0 అంటే ఫాల్స్. ఏ ఈక్వల్స్ టు 5 అంటే ఇట్ ఈస్ ట్రూ. మీరు దీన్ని బూలియన్ లో కన్వర్ట్ చేసి యూ విల్ గెట్ అన్ ఐడియా. ఓకే, ఏ అండ్ బి, ఇక్కడ చూడండి, ఏ అంటే ఏంటి మనకి 0, బి ఈక్వల్స్ టు 5. ఏ అండ్ బి అంటే ఏ అనేది మనకి, మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం, వాట్ ఈస్ ద ఆపరేటర్ హియర్, ఆపరేటర్ ఇస్ అండ్. అండ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ రిటర్న్ ఏదర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్. ఓకే, అండ్ ఎప్పుడైతే మనం అండ్ అనే ఆపరేటర్ ని కొన్ని ఆపరెంట్స్ కి, ఓకే, ఆపరేటర్ ఈస్ దిస్, ఆపరెంట్స్ అంటే ఏ అండ్ బి, ఎప్పుడైతే మనం అప్లై చేస్తామో it will try to return something. Okay, let me execute this code as well. This is very simple here. Oh, sorry, I accidentally closed that. Yeah. Okay, ఇప్పుడు చూడండి. Okay, let me execute. What went wrong? Yeah, we are not printing కదా. Let me print, or else let's do like this. Option key bar, print off, and then close. So try to like ఇక్కడ వీడియో పాజ్ చేసి try to guess the values. Okay, see what it will return అని. Print A and B. A and B, and అంటే ఏంటి, బోత్ ద కండిషన్ ట్రూ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ మనకి ఏ అంటే ఏంటి, 0 ఉంది, బి అంటే 5 ఉంది. ఏ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫాల్స్ అనమాట, అండ్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రూ, ఎందుకంటే దెర్ ఈస్ సమ్ వాల్యూ ఎక్సెప్ట్ 0 కదా. ఓకే, లెట్స్ సే 0 0 5 5. సో వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, 0 అంటే ఏంటి మనకి అసలు. ఓకే, ఏ అండ్ బి 0 బికాస్ ఏ ఈస్ ఫాల్స్. సి ఇక్కడ మనం ఎండ్ పెట్టాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ట్రై టు మ్యాచ్ బోత్ ద కండిషన్, ట్రై టు, ఇట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టింగ్ టు పాస్ బోత్ ద కండిషన్. కానీ ఇక్కడ ఏంటి, ఇది 0 వచ్చింది, 0 ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫాల్స్. అండ్ ప్రింట్ బి అండ్ ఏ, బి అండ్ ఏ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో గివింగ్ 0 బికాస్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఫెయిల్ అయింది, 0 ఉంది, 0 నథింగ్ బట్ ఫాల్స్. ఐఎమ్ రిపీటింగ్ మెనీ టైమ్స్, జస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్. ఓకే, నౌ ఏ ఆర్ బి, ఏ ఆర్ బి అంటే ఏదైనా ఒకటి పాజిటివ్ ఉంటే చాలు, దట్ పాజిటివ్ మీన్స్ ట్రూ. ఓకే, ట్రూ ఉంది, 5 ఉంది. సో వీటిని మనం బూలియన్ లో కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. బూల్ ఆఫ్, లెట్స్ సి, ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఐ కెన్ డూ దట్ ఆర్ నాట్, ఎందుకంటే ఇది ఎక్స్ప్రెషన్ కదా. యా, ఇట్ ఈస్ రిటర్నింగ్ సంథింగ్, ఐ కెన్ డూ దట్ ఐ థింక్. సో ఇక్కడ 0కి బదులు ఫాల్స్ వస్తుంది ఐ థింక్. యా, వీఆర్ గెటింగ్ ఇట్. లెట్ మీ, sorry, bool of ఎగ్జిక్యూట్. ఇప్పుడు 0కి పాజిటివ్స్ వస్తాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయి అంతే, ప్రతి తేడా ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఏదైతే రిటర్న్ వాల్యూ వస్తుందో దట్ ఈస్
the number 5 or 0, that I am trying to convert that into boolean. Boolean is nothing but what is that? Either true or false. పాజిటివ్ ఉంటే ఫాల్స్ అవుతుంది, సారీ పాజిటివ్ ఉంటే అంటే జీరో కన్నా ఇంకేదైనా వాల్యూ వస్తే అది ట్రూ అవుతుంది, ఇంకేస్ జీరో వచ్చిందంటే అది ఫాల్స్ అవుతుంది. ఓకే, ఇట్ ఇస్ క్లియర్ ఐ థింక్. ఓకే, సో యా, వాట్ నెక్స్ట్? And returns the first falsy value or the last value. Yeah, we know that. And this is used in Python idioms. Name equals to input, enter some name or guessed. That is straightforward, we know that. So the same thing we are doing here. Now let me take something. Yeah. What do you say? I think logical operators you clear, right? So and ante both it is expecting both the conditions should be true. అదే ఆర్ అంటే ఏదో ఒక కండిషన్ అయినా ట్రూ అవ్వచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ముందు మనం ఇక్కడ ఒక ఇది చూసాం కదా, సి యా, లెట్స్ టేక్ దోస్ టూ వాల్యూస్. సో ఈజ్ అడ్మిన్ ఫాల్స్, ఈజ్ ఎడిటర్ ట్రూ. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ ప్రింటింగ్ సంథింగ్ సేమ్ వస్తాయి. కండిషన్ స్టేట్మెంట్స్ మనం కవర్ చేయలేదు కాబట్టి ఇట్ బికమ్స్ సో హార్డ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. So I will cover this as well the moment we come to like conditional statements. Okay, ikkada aithe I think I'm hoping this is very clear for you guys. Okay.